On Magistrates Court. Ngizokhuluma nje ngikhululeke ngoba ngenzela ukuthi nami ngisave career yami hayi ukuthi khona into engiyikhulumayo. Babes uhlule utshwala. Uphuza kakhulu uyalwa. Since from leza insuku leza sibuya kulama accusation yakhuluya ngawo kuthiwa ngiabuse nani after lokho nje ngithi sathinteki hayi ngoba ngangimthinta but ke kwaqala lapho uba nenkinga ngoba boss nje na ongafuna ukulalela uyathetha uyalwa because njengoba ngibona nje ngilimele kanje ukangibhula ngenduku nje ukuthi ngikhohle induku yami ngibhula ngenduku ngazi kafanele ifamily yakhe yafika wangibhula ngenduku phambi kwefamily yakhe so into kanjalo bese ngibezele isikhathi eside sengibona nami ukuthi lothando leli kahle alisamile kahle if uBabes angaye kutshwala ngaba right yabo ngoba under influence yotshwala so izinto ezenzekile ke wafika lapha ebusuku wafika ngishaya baqhuma umlomo la ngilele ngoba wangena endlini ebusuku ngabo 12 ebuya khona edakiwe wafika ngishaya ngophaqwa eguji lo ngugqokile lo qinile ngathi thayile emoto wangishaya ngaqhuma la ebusuku kuvala umnyango ekamereni now mangithi ngiyaphaphama ebuthongweni hawu ngikumuntu oshayayo waphinda washaya so ngagijimela ukuvula umnyango ngibona ukuthi ubani ngasola ukuthi uyena ngiyabona ukuthi uphuzile ngathi nawo uphuzile futhi uqala umsindo wakhulunywa itola waliwa nje ukusuka kwami ekamereni ngiye toilet kwakuliwa engishaya kwakubonakala kwakumnyama engishaya ngithi ngifuna ukugeza igazi emlomeni ngeza ubuso ngithi kwenze njani udakiwe wakhona ngishiya ingane endlini khona ngishiya team yasendlini eyikhona endlini kwenzeka yonke lento so nginofakazi basendlini ababekhona ukuthi sekunesikhathi uBabes ngoba isikhathi esiningi njalo mayifuna ukushaya noma edakiwe noma enjani ngiyaqhuka mina ngikwazi ukuhamba ngilimele ngapha kumlenze sekufanele ngenze show ngifonela ifamily ngibe ngivika induku fonela ifamily kukhona ngisho ama-dancers zakhe khona ngisho bani bayazi ukuba kwenzakalayo so le action le yenzekile mhlawumbe mawuthi uyabheka uyibonile usho ukuthi ubeseyiplanini uyazi mangiculuza mangishaya ebusuku kanjani ngivuka ngigqobe enza yonke lefuna ukuyenza kumina ngize ngikhumula mangibuya obviously ayikho indlela uzofana uzomkhuza kakhulu uBabes uyalwa uyakubamba noma uthi hamba uyakubamba noma uthi yabo uyenza shuthi ubeplanile ngoba ngizodina phela ekugcineni and ngikade ngibekezela so mhlawumbe nibonile nje ngishaya istembu akusiyona impambo ngishaya istembu la kabili kuyena ngase ngiyaphuma and nimbonile mayoplaka in letho le camera ukuthi into eplaniwe le ngale iqhama ngakhona usuka qeda ukungichukuluza uyangibona ngigqoka itrunk lapha ngayiphushuzelelela kade ngiyilalela ngiyisoba so angazi akuningi sobe ngichaze mhlambe or ngiyafisa nokuthi but on the other hand you are saying that she is to blame because she's been bengatheka nami ngivula icase ngiyovula icase nami bengafuna ukuvula icase ngihamba ngabhala istatement akazi basibiza ngani OB because bengicabanga ukuthi mhlawumbe ngisazokwazi ukuphinde ngikhulume naye ngimtshele uyazi baka indaba kaTshwane akekho right uBabes mayiphuzile ifamily yazi akekho right mayiphuzile abantu esisebenza nabo bayazi uBabes akekho right mayiphuzile buza ukuthi uBabes wenzani mayiphuzile bazokutshela abantu nofakazi ushaya ngisho driver wasisebenza nabo uyalo neviolence so yelo violence le mayilethela kumina and mina ngibuya kulento ade ngibuya kuyona ama case yokuthi thiwa ngiabuse kufanele ngenze njani ngishaye kaningi lapha endlini uyangibhula ngeke ngizilo ngibhula uBabes ngenduku noma sengikhona sengireporta kubazali still bangakwazi ukusiza yabo because ukumshaya kwami ngalezi item kwakukuhle kahle kahle kumsuzo uyasuka la esuka eze kumina hamba o 2 days hamba uphuze eze kumina mina mayifikile endlini ngeke ngenze njani mayingena ngcono ngiphuma manje singiyaphuma mawuthi ngibiza icab ngoba ngikwazi ukudrive siqhawana no driver wecab uyalwa nje uneviolence so akayidinga bengizoyenza kufanele ngiphume endlini uyangidonsa ufuna ungilwisa uthi ngishaye mhlawumbe uyamuzwa futhi uthi ngishaye yabo ilento uyisho seqhamuka ngala esizokhanyisa ugesi seplug whatever into edeplugini so you are saying that your actions were justified you still maintain mina nami ngumuntu ngingathekho yena ngeke ngizekufihlwa kwazi nalokho. Beyond this video though, what about the other allegations of abuse throughout this relationship? Ukuthi laba ama-allegation laba abekwa abantu ubukhumbule futhi sometimes kunabantu ababehind lezinto yabo kunabantu ababhekana uma usabheka nasekuqaleni kwakunabantu ababehind nje abantu bekhuluma kakhulu bethuka bethe umshayelane because kwakuvela le party yalento njengoba ubona manje kuyibona abagijima phambili so ayisivulela icase so yini inkinga ubawazi isitori esiphelele wonke umuntu uyathuka wena uyintsha yabo ayekho umuntu owazi kwenzakaleni angihlanyi mina emva kwesehlakalo sekwenzakalele lapha evidweni ngabe wayaphi ngoba nayizolo uthulusa mina emva kwesehlakalo lesiyana wafonela ifamily yakhe yangena ngodli endlini usisokha ngishaya ngestempu ngayithulela wakhona fana wasekhaya omncane la ufana wasekhona omncane wasekhaya omncane wadina ukuthi usisi yakhe mayingena bengena nguvuvay ufuna ngishaya ngestempu wena ngikwazi bashaya yabo that's why baba khona wagcina sedina usebamba umfana omncane lo kuba nalento ukuxabana nani nomsindo after that kwabizwa amaphoyisa mayefika afica uBabes akwazi ngisho ukuma wakhona iphoyisa lomlungu nowedade kodwa ngekwazi ukuvula icase nje
hayi bapheni ingane ekhona endlini bekuyiziphi abafana abawu2 abadala nangoye khona futhi umuntu usuba khona nomunye omncane. The question behind. Do you know those people who are what happened to yabo even ngingangikwazi ukuthi ngisho amagama abantu ngaseqala ngangibalekela lonto kuhlezi kunabantu ababehind and mina ngisiyona imost abantu bangazi ngangijola nabantu kudala kathi ngisho umuntu oyedwa ngambeka isandla but indaba manje sekunalento esibeka isandla because kunalezi zinto lezi zabo ufuna ukuchala ulandestand la ever since ngaba no Babes ngamfaka kwi-business kuhlezi kuney'tori izinto and the two ngicela ukuchaza kakhulu and the two ubukhumbule ngibona sekukhuluma nabantu bama-politics abantu bama-politics kade bekhuluma kakhulu bakhona kuma-inbox ka-Babes ngisothi ngithini bonke kade bekhuluma kakhulu ade ngibabhekile i-TV ngizayibona ekuseni bengilele mina ehhotela ngoba ngahamba kayo ihhotela ngisuka lapho noyena akasale endlini ngitsha amaphoyisa mina ngihambe kuye ehhotela ngoba ngiyangithanda ukuphambana naye mayiphuzile kodwa ngisafuna ukukhulumisana naye kakhulu ngoba mayiphuzile akezwa ngula funa loqala idrama and abantu basuke bengekho so khona i-team esisebenza nayo and the team mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngizokwazi ukukhuluma ngoba mhlawumbe ibalekile mhlawumbe ngasiphelele lo msebenzi ngoba iqasho yena ngiyangithola ngithini umndeni kaBabes futhi uyamvalela endlini akafuna ahamba ama-gigs everything uyamprotect uthini ngalokho babuyise nendaba ye-BET ukuthi ba-BET kwakungayona iplot nje wawungafuna iy'ndawo uyamprotect ngayo yonke into funa ehlale nawo uma kuwukuthi kuqashwe yena emcimbini wena uqashwanga kuthiwa uyamvalela ukuze angafiki emcimbini gcine sekubonakala yena engathi uBabes before adume ngasebenzisa imali yami ngayi-investa kuBabes ngemali yami ukwenza uBabes ku-right lokho wonke umuntu yamsiza umuntu angifuna ukusistika kuloyo after that into eyenzeka lapha ngangigada ibhizinisi ukuthi sikwazi ukusebenzisana uBabes ngamfaka ngegama lami kwakuthiwa uma ngifika ngithi Mampintsha abantu bazokutshela amadolandela kwakuwuMampintsha ngiloko ngithi Babes Wodumo #Babes Wodumo kwafakwa yimina so ukufakwa yimina kwapha ngangenza umsebenzi wami lapho phelayo but lezi zinto lezo ukuthi ngeke ufike uphakamise umuntu bese ungasafuna ahamba ngimvalela kanjani ngimvalela ngayiphi indlela ngoba uBabes ukahamba 3 days uyahamba buza abantu abamaziyo uBabes buza bona abazali bakhe bayamazi abazali bakho Mampintsha baphile lesikhathi abazali bami ngithe bahlala endlini angifuni lokho bayilova lezi zinto zedrama sebekhathele ngoba lento bayayibona ukuthi yenzeka kanjani sebekhathele but i-problem ukuthi uBabes ngamsanga ngohlazi kumthandi ngengize ngiye kumthanda uBabes akusho nje bedomoroza ngimthanda ngoba phela into wrong manje ngeke ngisathi ibhizinisi ngoba ibhizinisi nganika abantu bakubo angazi ngikhuluma ibhizinisi ngathatha nganika abantu bakubo angazi ngisho lutho ngiqala ibhizinisi elisha manje ngenza into zama-event ezinye izinto angithulile ngekho umuntu bayazokutshela lapha anginamsindo mina ngiphanda anginamagigi ngoba ngalimala ngilimalela izinto ey'thile yabo but angaze ngikhulume lutho but now if sengenze ezinye izinto eceleni useyakwazi ukuthi inkinga akwazi ukukhontroleka afika asuke la esuka khona ephuzile ngimtshela ukuthi ngeke ukwazi ukuhlala nami kulokhu uphuza utshwala kanje mina phela ngiyindoda yasendlini nomama ngesisikhathi wena partner ethu awusebenzi yabo ngiyazi awulobolanga angenzani ngayini ngoba nani ezinye izitori ngibe ngichazele zona lezo but kodwa uma uhleli la endlini akube sesitelo sendlini ungahlala nabangani bakho uyaphuma uBabes uyahamba uhamba ubuze ngoBabes nomba Babes uyahamba 3 days ungazi ukepha ngimfonele angibuza ngimlandela luba kuthiwa uyajola ngabe kuthiwa ujolela yena ngisela ndaba ngoba mawuthi ubheka ama-inbox bonke labantu abakhuluma kakhulu nalaba abathuka kakhulu abangakwazi isitori ngeke uthuke umuntu ongasazi isitori angisiyona imonster mina labantu asebengithuka manje abantu abangangazi abaye abangaziyo bathi wena uyinje ngiyinje ngani ngoba so have you caught uBabes cheating ngikaze nje ngimgade ngifuna umgade because ngibalekela another question there's another question ngaphandle kobhede obuthakatha ngawuBabes ngisile nani lama allegations ukuze alokho ebuya kuwena ngisho ngimdlise manje nje bese nemali akimdlisa ngesikhathi ngisakhipha imali yami ngisenza yini so ngimdlise manje nje ngisho ukuthi mina mawusuke icabanga mohlala phela ezinye sicabanga ngimdlise manje lesenemali ngimdlisa ngamayisandla yami imali bangisamgroom ngifaka imali yami engayitholi khona investment yami unodolo wami baningi unodolo hlezi ngimthole nopopayi endlini namakhekhe angazi ngimfonele lo ngifonela ngeke ngize ngimfonele mina because ngiyazi lento yapi nasemqaleni wakunje yani lokhu ugadiwe ugadekile uprotective wamprotect yini ngizokubulala ngimbulala umuntu engihlala naye mhlawumbe ngino7 years ngihlala noBabes akazi wena cha phela lokuthi uyena umuntu ongishayile eqala sekufanele ngisho manje usungishayile uBabes bengingafuni ukusho ngivulile iphezulu kanye lapho esazofuneka amlande ngandlela kunandwe ngayo nangendlela ekhuluye ngayo ngisho kuthiwa bengibalekile kanti bengisehotela bayazi bengisehotela kuthiwa ngiphuma endlini ulimale ngesonto la enyaweni no ngilimale akusiyona ingozi yakhe le ngilimale bengibhula nje nginje kodwa nginganaki ngilimale ku-right ukuthanda umuntu ku-right but at the same time feel understand something le business ekanjena
Babes uyi-breadwinner kubo yena umuntu okhona that's why bengathandi summit ngizoba open abathandi summit mhlawumbe nokulobola kwathandi ngoba ngihlezi ngivivile yabo ngoba abafuni bacanga mhlawumbe maselomilile noma imithile noma kanjani uma shadile ke asakazi ukona yabo uqala uyibuke yabo that's why mhlawumbe kunalento ukuthi sola ukuthi lapha ngishayisani kahle niphathe enye umndeni kunema beef nezitori nyane engafuni nama grudges amanyathile but kodwa Babes uhleli nami. Mr. Makumo, a final question from me. Are you going to be man enough to say, even though she provoked you before that incident, but are you going to take responsibility for what? Yes, phela akikho dom ngazi kahle ukuthi akufuneki ngimthinta umuntu wesifazana hayi uBabes. But indlela enze ngayo endlini njengoba ngichazela nje kunedrama esizazi abantu abangayazi. Ngeke ngishawa umfazi second time ngabiza ifamily yokuqala bengishaya ngilimele yonke indawo la buka ithi mina injani bangivuvukela imino ngishaya ngenduku yami engihamba ngayo le ngingayifakile lento le ngotshwala ngase ngafanele ifamily ngivika induku ngaphandle nje kukhona abantu kwakhona ngisho amadancer akhe kodwa akho ngisho umuntu oyedwa akhuluma angaze ngivule case ngamtshela ukuthi lento maqhubeka notshwala soba senginenkinga manje ngoba uthando luzoncipha phela uthando lala lifuni isibambamba njalo yabo so after that ifamily yazi ukuthi uBabes unjani akabambeki nakuyona so uBabes asakhuzeki. So Mampintsha, are you saying that you've always wanted to have children? Umndeni kaBabes ubumvimbela ukuthi angakhulelwa. Mangase nje umbuzo akavumelekile ukukhulelwa. Sengicabanga mhlambe ngizobe ngenza iphutha ngoba phela khona abantu abangafuni ukubhanqa bese ngicabanga mhlambe ngaba ne housewife ngithola umuntu oyi-housewife naye umuhle ozokwazi ukuthi ngoba phela ngiyakhula ngiyaguga ngasibancane bese ngiba naye shaya amavosho ngazi le ubheke kwami amavosho ngoba ngiyamthanda ngala eceleni but nje all in all angifuni ukuthi lento ngiyenza ihlaya ngiphathe kabi but ngendlela esivele ngayo ivele kabuhlungu uyangibona lapha ngigqoka itrunk kade ngilele yena ngigqoka ingubo enje ukuthi umuntu ade engekho bese sicabanga and then bese ugada labantu abakhuluma kakhulu abafani nqwaba balapha kuma inbox akhe kade ngicheck. I'm sure you've seen conversations on social media saying that people must boycott your music. Boycott ngoba yini ngibulala umuntu ngenzeni ngokushaya umuntu ngestembe la umuntu ade engatheka babona iphathe yodwa ivideo ayikho into evisa uyiqala igcineni yonke into inesiqalo bese ba nesiphetho so angizokhuluma nabantu abangazasethi noma bangizondayo noma abantu abaqhamuka kule lesa segmo so maschaba baphoxeka abantu lapha ngesikhathi kufanele ngabe ngiba nale nkinga ukuthi ngivalelwe nani so isembandla ababuyile bazofaka la moya ngoba uyabona too much chaba right why right ngani for into engekho. So Mampintsha, how many artists asebenze kubona batshela ukuthi they are pulling out from incimba Cape Town? Akekho besafikile akithi bekusafanele benze isitori sami sokuqala phela yonke into inestori angithi njengoba umbona ngeke ngisuke ngivuke empedeni ngihlanye one bengisopa two bengiyilaleli umuntu efike edakiwe uyambona uBabes ugqokile lapha uyena umuntu odakiwe amaphoyisa afika amtshela ngekwazi ukubhala statement dawe nje ungakwazi ukushukuma yabona even befike lo mndeni bagcina sebexabana bodwa lo mndeni barawundi indlu so kuyimina namaphoyisa simi kanje bebuya berawunda nami ngilindile. Mampintsha uthene uBabes akazi ukukhuluma naye since before uBabes uyakazama ukungifonela ngiyibamba ifoni because uthola ithuba lokukhuluma naye bangathola ithuba ngihleze ngithola sigcina sikhulumile noBabes ngoba angazi ukuchazela kanje nasekuqaleni kwalokuthi ugadiwe uyangifonela mase ngithola isikhathi ngizoyibamba ngoba angithi angilo ngisebenzisa idomroza angilo into engenzile yabo ukuthi nje kube nephutha lokuthi ngathekeka ngendlela le ebingasakazi ukuthi ngiyibambe ngayo phela endlini njengoba bese ngireportile nginama reports kumndeni wabo bafika bambona ukuthi unjani ngamtshela ngathi mayehlula nini ukumkhuza ngizomthini banye manje egcineni futhi ezisemsamo ngeke ngilongishaya umuntu wesifazane ngoba ngibalela ufa kwathiwa ngamthinti yabo and kufanele akhuzeke icala lelo bekuthiwa legal report phambili le umndeni okwalivula umshayeli likuphi ziningi izinto ezikhulunyiwe eingahlangani njengoba ngikutshela nje ukuthi icala lakho lokuqala leli icala lami lokuqala leli ngicabanga ukuthi icala lami lokugcina ngoba after la ngiyathi ngicabanga ukuthi uma ukuthi kanjani noma kuthiwa yini eyenzakalayo sekufanele ngibone ukuthi yiphi indlela engcono engingenza ngayo ngoba angiyimisele ukuthi ngilokwa ngibukeka njengomuntu okathi uyi-abuse yabo sengisho ukuthi ngokukhuluma nje basixoxela phela sonke samathi kade ngangijola angikaze ngithinte ngisho umfazi wedwa ngesandla uqala ngaye ngoba ngisho ukuthi kunalento le engekho right yabo ecreative umndeni wakhe babahlangana but kwakhulu indaba zamalobolo kase yashabalala ngoba neringi engangimnikeze yona ngangimthengele yona naye yalahleka endlini lapha ku yabo iringi lahleka endlini. Mampintsha kuningi ukukhulunyiwe kunama psychologist akhulumayo athi izinto ezifana njengalezi sometimes umuntu usukwenza ukuthi ukhule vele ekhaya kukhona indlela yokuhlukumezeka kwabazali so on uma ngabe unayo history mhlawumbe ekhaya where abuse is concerned bafuna ungipenda kanjena ke manje
akekho umuntu osabona isitori sami ayekho into e-wrong njengokuthi abantu bakhuluma bathi akaboshwe akekho umuntu osabona isitori sami wonke umuntu ubone la siqephesana sepiece isitori sababes kodwa akekho umuntu ongibuzile mina but abantu bangazi ngiphila nabo la bangazi but manje sekusafe ngobona psycho ngathi ngiyagula ngigula ngi-right mina ngi-right ngikhule ngendlela engikhule ngayo ngikhule ngothando nomzali ney'ngane namantombazane ekhaya ngi-right njengoba ngitshela isitami nje angisho njengoba ngithi ngitshela ngokujola ngithi ngiyakuthomela ngithi ngike ngajola angikaze ngithinte muntu kuze kube manje so kufanele kubona ngathi khona something wrong la. I'm not sure if you watched the interview that Babes' father did with us, and in it he made a few allegations. A couple, one saying that you were bribing police at the Westfall police station, and the other was that you were using Muti to keep Babes with you, and the other is that you were stealing money from her. I'm just repeating the allegation from Babes. I'm just repeating the allegations that he made. How do you respond to what he's saying? Okay. Angazi ukuthi wenzakalani ngefamily mayikhuluma kanje nemali ethiwa ngiyintshontshile angazi ukuthi ngithiwa imali imali mhlawumbe basho imali ngiyintshontshile regarding Black Panther, yeah. Oh, ngitshontshe imali Black Panther, right. Okay, ngeke ngakhipha wonke amafile ezinto sinommeli okhona olandela into ye-Black Panther. Kunama-contract abhaliwe ukuthi i-Black Panther uma ukuthi kulethwe ingoma kwenzakaleni leyo nto kummeli ngaze ngabatshela ngathi cha ngixhumane nommeli nangommeli sihamba e-court no-Black Panther kunesimo sezuthi abakwazi ukusikhokhela kunezinto ezithile ey'brijekile lapha yabo sasayina i-contract sibheke phansi yabo kunezinye izinto yes so ngabachaza ngathi nangummeli na amafayili na umsebenzi nabo abantu abangikhuluma nabo banayo yonke amafayili uma ukuthi mina ngadla imali e-Black Panther phela abayilande lapho noma ibona kuyakwazi bona ama-account bakutransfer ngathi yangena ku-Babes noma yangena kumina kuthiwa kwangena kumina kanti yasewestin ngamze ngikhiphela kusasa. Two questions for me before we let you go. Uyisile uye wena amaphoyisa kakhulu cha mina ngiyisile phela bengazi ukuthi ngifuna ukuzoboshwa mina ngicela uku-understand something ngesikhathi kwenzeka lo monakalo ngisuke mina ngathi ngiyehotela ngi-traumatizekile angiyithanda mina into ezenzekile ngawolala angizange ngivule i-TV angizange ngivule i-radio ngingayilaleli nje ngihotela ngibukhe ihotela ngalala bekazi ukuthi ngikuphi bonke abantu kuphela uBabes phela bengafanelekazi ngoba ngiyazi bezongilandela ngoba kade lokho efona angithi ngeke ifike kwenzeke lento bese next thing uzangibona sengihleli naye ngoba njengoba ngimbalekele ukuthi ngishiye endlini akahlala endlini ayalungiswa into alungiswa nami ngihambe ngohlala ehotela ngilala mina ngibone ngo-past 4 ekuseni mangivula i-TV sengi-check i-social media ayinhlamba kuthiwa ngiphume ephepheni kuthiwa kukhulunywa ngami nje bengiqala nokuphuma ephepheni nge-front page lokho ngikwathi inhloko angikaze ngiphume e-front page ey'ndabeni bengiqala nqa ngize ngathi ungathi hayibo ngiphume ngathi ngibulala umuntu yabo kwanaleyo nto leyo ngibuka ukuthi yindaba lento athathela phezulu kakhulu kodwa bebebazi kahle ukuthi ngiphila nayo uBabes abacabangini ukuthi khona into eyenziwe ukuthi engidalela ukuthi ngigcine ngimthinta ngesandla ngoba siqeda ukubuya kulezi zinto zezimo zokulungisa abantu fanele bahlakaniphe bangasebenzisi kakhulu. Maphumulo abantu bakubonile njengoba nawe usho usibeke isandla kuBabes abambonanga uBabes esibeke isandla wena njengomuntu wesilisa okwenzekele isigameko yini ozoyenza ukuthi ulungise isimo sakho yabo nje angifuni uqambe lamanga ngiyaxolisa ngoba le nto ayenziwa ngami uyelo ngenza ukuthi ngiyenze yabo so ifihlasela umuntu bengihlasela uBabes ungihlasela endlini ngilele ade khona naba bantu angazi fanele ngibachazele kanjani abantu bengilele ngivuswa ngenduku mina ngishaya ngaphaqa egushi lo ngigqokile. Why did you not report the matter though to the police? Because angikaze ngicabanga ngazi ngisuke lapha ekseni ngami mina ngawubhala i-statement sibizwa ngazi nge-OB something because angikaze ngicabanga ukuvula uBabes case ngitshe sohlala phansi ngimtshetelele okugcina manje ufike udakiwe uzoyenza lento yakho ngoba sengigrobhiswa kakhulu kini ngicela sime noma ngicela senzeni sathi uyachoose ukuthi mina noma utshwala because ngeke sizesebenza next thing ezolandela uzofika kanje wenze lento oyenzayo ngikubambe ngesandla bese kuthiwa unangibokeke kanti this time sebeplanile vele ungividorise vele indaba zokuthi bekhona intombi futhi endlini ngabe ungayiqinisekisa ukuthi the day bekhona intombi endlini mhlawumbe ubona isipoki ayithi bedake uzothi you are seeking for sympathy from abantu in the entertainment industry noma i-society nje is general njengoba uchaza nje enkantolo so ungathini ngalokho ukuthi akuthi angazi understand angifuni ukudabukela angisho ukuthi abantu abangidabukele mina ngikhuluma iqiniso into straight njengoba sekuqaleni abantu bathiwa kakhulu bengalazi iqiniso ngabatshela ngathi into ezabantu abathandanayo wonke umuntu uyathandana la bonke abantu bayathandana inenkinga ezinye ezinesandla phakathi yebo but angiyivoteli lonto namanje ngiyasho ukuthi ngenza iphutha but isiwe bese ngikusola lapha ngeke uvuswe ngendukulela ushawa ngashawa la mina ngomfana
ngeke uvuswe mhlawumbe ucabange uma ungavuswa ngendukulela ushawa so zonke lezo zinto lezi you've been abused in Yes. kusho nje have you opened a case angikaze ngiceda ukusho ukuthi angikaze ngicabanga ukuthi ngivulele uBabes case angikaze ngicabanga ukumvulela ngihleze ngitshe ngamlungisa angithandi ngithatha indaba zami zothatha ngihambisa emaphoyiseni angifani nabanye abantu so angikaze ngicabanga ukumvulela icase that's why ngifike ngabhala istatement sokuthi esiyi-OB wathi ngoba ngiyamthanda ngeke nongigijima emaphoyiseni ngithi yabo mfazi ukuthi ushaya umfazi uthuleleni ushaya umfazi uthule abantu ngisho angikaze ngicabanga so akusilona iphutha lelo sithola ukuthi ulimele yena mhlawumbe ebusweni yena ngoba thi ubona udokotela namhlanje ifamily isho njalo kade ngqubuze edongeni ngale mezwa mina Apart from mhlawumbe ingqubuze edongeni ngaphasa mina nje ngibone yento engiyenzile kuphela ngoba ngeke ngikwazi ukushaya uBabes angisisona isidomo nama-event engikwenzayo nezinto engizenzayo ngiphile enye impilo ngeke ngikwazi ukuthi ngithanda noBabes angisisona isidomo le nto eyenzeke laphana yenziwe ngokuthi bese ngidiniwe ngaphandle into ade esenza laphana beningekho ngiyanichazela saying the incident was exaggerated. uBabes bafethu ungathekile wangishaya ngagcina sengidiniwe ngambeka isandla ayikho into engizoyenza bathi apart from yaxolisa Zozo bakhona abanye mhlawumbe abantu industry friends that have tried to reach out bakhulume nawe for bakhulume nami ukuthi mayelana nayo yonke le abekho ngaphandle abantu ade bengifakela ama-threats ababhedayo njengibajwayele abafani abalapha kwi-inbox yakhe okay, in terms of the business partnership between you and Babes, mina nasekuqaleni ngangishilo anginankinga nje noBabes but into engishoyo manje mangase nje uBabes ayeke utshwala uzoba right mangase ayeke utshwala bazokutshela abantu uzoba kubuza ba-interview abanye mangase abuyeke utshwala abumfanele kodwa-ke ngiyaxolisa ukubeka isandla kodwa-ke at the same time nami ngivula ikheyisi-ke ngoba phela nami ngi-athekile sekufanele basazi isitori but nje for leya nto nje uNkulunkulu yami ngiyaxolisa uNkulunkulu angixolele Kuna statement Mampintsha esiphumile yesterday esithi enene the whole thing we-act for the campaign against women abuse and it was signed off as a statement from when and Babes. Do you know anything about that statement? Ngiyamthanda leyo Okay, Thank you for your time.